The state celebrated Holi albeit in a muted way, giving the passing away of Manohar Parrikar. Congress criticizes appointment of two deputy chief minister, expresses happiness that chief minister admits that administration has collapsed. Not inclined to accepting the speaker post, says Michael Lobo, will not be able to speak freely on behalf of people if I do. This is Susan Gomes, and now the news in detail. The Goans are grooving on the beats of Dol and Tashe. Kids to elderly people are mixed up in the celebrations of Goan Shigmo, Rang Panchami and Gulal Utsav. On Wednesday, Shigmo and Gulal Utsav were celebrated with a great enthusiasm all across Goa. Rang Panchami was celebrated in various parts of Panaji. The people living in cities don't get an opportunity to celebrate Shigmo and Gulal Utsav in their village. So the Panjikas relished the movements of Rang Panchami by applying colors to each other's faces. Watch the celebrations. The traditional Shigmo of Kunkolim has started and it will continue for 4 days. The young generation has taken up the responsibility to take forward this tradition. Watch the cultural and social mixture of Kunkolim village. कुंकळी गावात शिगम्याचो उत्सव मोठ्या दबाज्यान आनी उत्साहान मनयतात. सगळ्या पिळगेंतले लोक एकठांय येवन जशे जाणटे भुरगे आनी सामके भुरगे अशा एकवटान येवन हो शिगमो मनयतात. आनी ह्या शिगम्यांचे जरी वेगवेगळे मेळ आसले जाल्यार मुखेल मेळ हो कुलवाडा आसा. ह्या कुलवाडा गांवांतलो मेळ अशा श्री सिद्धपुरुष, सत्पुरुष आनी कळपुरुष ह्या तिनूय वांगडाचे मेळून हो शिगमो मोठ्या दबाज्यान मनयतात. शिगम्याची सांगता पुणेन जाता. जशी 4 दीस चलपी ह्या शिगम्याक पयलें नमनान सुरवात जाता. श्री शांताराम कुंकळीकरीण संस्थानाक फातर्प्यां वचून सगळे मेळ घेवन ताका नमन घालतात आनी मागीर गांवांनी भोंवतात. गांवांनी भोंवन आरत नांवाचो प्रकार जाता आनीक मागीर पुनवेच्या दिसा मांड मोडटात आनी हे मांड मोडटा त्या दीस तोणयांचो खेळ जाता. The traditional Satryotsava and Gulalotsava was celebrated in Shantadurga Kunkolikaran temple at Padarkani in Kunkoli. People celebrated this event in jovial mood. Watch. शांतादुर्गा कुंकळीकरीण पायदेव संस्थानाचो वार्षिक सत्रोत्सव गुलाब उत्सव आता सुरू जातलो. तुळशी बंधना सांगडी घातल्या नंतर 5 रंगबिरंगी सत्र्यो आमी उबारतले. गोंयांत आमी पयली सत्र्यो हांगा उबारता. कुंकळे पंजोडकणी श्री शांतादुर्गा कुंकळी पायदेव स्थानाच्यो हांगाच्यान सत्र्यो उबारली म्हणटरी आमची सत्री पयली श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण स्थान हा देवूळ हा त्या देवळा फेरो घालून नंतर श्री पायक देवाच्या देवळा फेरो घालून परत सत्र्यो मांडार येता. त्याच्या नंतर आमच्या वाजत गाजत सत्र्यो सकलवाड्यात वयता. थिंगाच्यान मागीर त्यो राष्ट्रीय महामार्गाचें मेन स्थान पायक देवाचें पान्ना थिंगा वयता. थिंगा पायक देवाचें मेन देवूळ आसा. थिंगाच्यान सत्र्यो परत राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान आमची मेन स्थान पळय आहा पांडवांची बाय थिंगाच्यान नंतर त्यो सकल तळयेकटाच्यो परत हांगा सांच्यो येता.
The Kalangutkas kicked off their traditional Shigmo celebration on the night of Holi. Villages in Sautawada Kalangut celebrated their Shigmo by beating dope and tashe in Bhumika temple in Kalangut. Watch. Our video journalist Rickshaw in Panaji, reporter Ramesh Naik Raut in Kunkolim and Samip Narvekar in Kalangut. Congress on Thursday expressed its happiness that the Chief Minister Pramod Sawant has admitted that the administration was not functioning properly. Here's the story in detail. Congress was shouting for last many years that the administration had failed and there was no governance in the state. But BJP leaders and their allies never admitted it. Congress has pointed out the statement of new Chief Minister that he will streamline the administration within 7 days. नवीन मुख्यमंत्र्यान सांगलें की एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाल्लें आसा तें आपूण स्ट्रीमलायन करतलो. आपली प्रायोरिटी ही एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करपाक आनी आपूण त्या 7 दिसां भितर आपलो एंटायर फोकस हो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करपाक आसतलो. हेजो अर्थ आमी गेले वर्सभर बोवाळ मारताले त्या नवीन मुख्यमंत्र्यान एक्सेप्ट केल्लें आसा. सो जे सगळे डिनायलाक आशिल्ले म्हणजे परत परत फट उलोवपाचे प्रयत्न करताले मुख्यमंत्र्याच्या एक स्टेटमेंटान आयज तांकां सगळ्यांक एक्सपोज केल्ले आसात. जे मंत्री परत परत उलयताले कारण मंत्र्यांची सगळी स्टेटमेंटां बदलत आसतालीं. फायल पास जावन तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स ब्युरोक्रेट चलयतात. फायल पास जातकर मागीर म्हणटात सगळें सुरळीत चलता सगळें बरें चल्लां. सो परत तुमचे मार्फत सगळ्यांक हांव याद करून दिवपाक सोदता की जें सुरळीत चलना आशिल्लें हें आयज नवीन मुख्यमंत्र्यान ताबो घेतले त्या बरोबर मान्य केलें. एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करपाचें आनी मुखाल्ले 7 दीस आपूण हें सगळें जाग्यार घालतलो. म्हणजेच ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार नाशिल्ल्यो म्हणून तो ते जाग्यार घालता. म्हणून तेच्या हांव ताणें सगळे हांकां मिनिस्टरांक फट थरयले, BJPच्या लिडरांक फट थरयले आनी तो खरें तें उलयलें म्हणून तेजें पयलें स्टेटमेंटाक हांव अभिनंदन करता की जें सरकारान कितें रॉंग केल्लें आसा तितून गडबडी जाल्ल्यो आसा सगळ्यो त्यो सगळें रॉंग आसा तें तूं रायट करपाक वचनाका. ऑन द कॉन्ट्री तूं लोकां मुखार दवर खंयच्यो खंयच्यो गजाली रॉंग जाल्ल्यो आसात आनी खंयच्याच गजालीन तूं पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल ज्यो डिसिजन ऑलरेडी मेजर डिसिजन जाल्ल्यो आसात ते पोस्ट फॅक्टो अप्रुवलाच्या नांवान तूं तें गुंडाळपाचो प्रयत्न करनाका. आमी प्रत्येक गजाल आमी पयलीं सांगलेलें आमी स्क्रुटिनी करतले. आमी डॉक्युमेंट ऑलरेडी मागलेले आसा आमकां मेळना खुबशे पूण आमी जेन्ना जेन्ना आमचे नजरेन येतल्यो त्यो त्यो हें करतले. तूं जर त्या हितूंक हें जालो आमकां फोर्सफुली तुकाय त्या हितूंक इनवॉल्व करपाक पडटलो. Congress has also criticized appointment of 2 deputy chief ministers. Watch. तुमचो हो सगळो व्यवहार करपाक तुमकां सगळे तांकां तुमची पॉलिटिकल पावर तुमचे कडेन दवरपाक तुमकां 2 डेप्युटी CM दिवपाक शकतात. पूण जेन्ना गोंयांक एक डेप्युटी CMची गरज आशिल्ली तेन्ना तुमी गोंयचेर अन्याय केलो. Our video journalist Rickshaw in Panaji. Michael Lobo, the Kalangut BJP MLA, has been the Deputy Speaker for some time. With Speaker Pramod Sawant becoming the Chief Minister, he is now the officiating Speaker, at least till July, by his own admission. However, he has expressed his reservations on taking up this post when asked. Here's his story. Michael says that he represents his constituency and needs to speak about its needs and necessities. He also has to speak about the needs of the state. Watch his arguments. स्पीकर पोस्ट जेन्ना येतलो एका डिसिजनाक तेन्ना ते स्पीकर म्हणजे कितें स्पीकर हॅज टू बी नॉन बायस्ड. हांव आतां जे उलयता एज अ डेप्युटी स्पीकर आयज एक्टींग स्पीकर आसलो आनी जुलय पासून आसतलो एक्टींग स्पीकर. पूण म्हाजो रोल कितें आहा एक गोंया खातीर आहा. आमच्या गोंयान म्हाका निवडून दिल्लो आहा. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिला गोंया खातीर काम कर म्हणून. सो गोंया खातीर आमचें काम चालू आहा. आनी जेन्ना जेन्ना खंय खंय पासून अन्याय जाता वो कांय लोकांचेर अन्याय जाता वो मेन इश्यूज आहा इवन पॉलिटिकल जे इश्यूज आसता जावं वो लोकांचे इश्यू आसता बारीक समाजाचे इश्यू आहा ते हांव काडटा.
आनी आमी त्या टायमार कोणाक भियना, पार्टी जावं गव्हर्मेंट जावं तो मंत्री दुखवतलो वो मुख्यमंत्री दुखवतलो ते आमी पळयना. हे आमी लोकांचे इश्यू मांडटा. स्पीकर म्हणजे आमकां कांयच उलोवंक मेळचें ना. आमी कायमचे उलयतले. आमी पॉलिटिक्सान आसोसर सोशल लायफान आसोसर आमी उलयतले लोकां खातीर जे कितें इश्यूज आहा जे गोंयच्या विधानसभेन उलोवपाक जाय, विधानसभे भायर उलोवपाक जाय, प्रेस कॉन्फरन्सांनी उलोवपाक जाय, लोकां मदेकात उलोवपाक जाय, तितले इश्यू आमी काडटले. Michael gives details on what he feels are the problems faced by the state and the reasons why these have not been solved till now. Watch. See, we have problems all over and it has to be sorted out collectively. See, when Chief Minister was unwell, he used to clear only the files sitting in his house or in the hospital. But practically जे काम जावपाक जाय आसलें सायटाचेर और ब्युरोक्रेटान जे काम करूंक जाय आसलें, एडमिनिस्ट्रेशन जे काम करूंक जाय आसलें ते कमी पडलेले. ते मान्य करपाक जाय. आयज मुख्यमंत्री बसला खुर्चेचेर, सगळे मिनिस्टरांनी काम करपाक जाय. We will be there to watch this. Our chief reporter Glenn Costa with video journalist Viraj Kamath from Porvorim. We'll slip into a break. Do stay with us. Welcome back. There is suspense over the BJP Mapusa candidate. Vijay Sardesai and Michael Lobo have backed the long-time Mapusa MLA late Francis D'Souza's son Joshua D'Souza for this ticket. Here's the detail. The Mapusa seat is vacant as sitting MLA Francis D'Souza passed away, but there are names that have been reportedly shortlisted by the BJP. One is Sudhir Kandolkar, second is Rupesh Kamath from the former Chief Minister's office, and third is Joshua. But Vijay and Michael want the BJP ticket to be given to Joshua. Vijay says he has already conveyed his views to the BJP leadership, and Michael says that Joshua should get the ticket. Watch them. I am in favor of Joshua representing and walking the footsteps of his father. If he doesn't get the In case then what? I feel that the BJP should also, the way the BJP legislators have praised him during the condolence motion. Before me, the person who moved the condolence motion, the legislator of the BJP legislature party, Mr. Parrikar, he reminded the House of the unique margin and the mammoth margin that Francis D'Souza has got in Mapusa, a 10,000 margin, and on which I evolved the further part that his legacy has to be taken forward. The best could be done by his son, who is not new to politics. I am in favor of him representing Mapusa in the future. Would you speak to your partner then? I have spoken to the partner. Okay. You have spoken to BJP? I have told them my views. The very first minority leader to join Bharatiya Janata Party, and also he rose from the law minister thing starting allo magir urban development minister गेल्या पावटी बसून deputy chief minister ह्या पावटी after getting 13 numbers also he was made minister सारको बार्देजाक represent केला तेणे. सो ते सगळे पळोवन पार्टी योग्य डिसिजन दितली अशें म्हाका दिसता. BJPचो MLA जेन्ना हांव आहा तेन्ना दुसऱ्या इंडिपेंडंटाक सपोर्ट आमकां करूंक जायना. जेन्ना हांव आसचो ना हो हिंगा आसचो ना तेन्ना आमी कोणाकूय सपोर्ट करूंक जाता डायरेक्टली ऑन द प्लॅटफॉर्म स्टेजीर वचून विचार काय ना तशें. जेन्ना फुडलें इलेक्शन येतलें तेन्ना पळोवया. Our chief reporter Glenn Costa with video journalist Viraj Kamath from Secretariat. Dignitaries from various fields offered condolences to former Chief Minister late Manohar Parrikar at a program held at Azad Maidan in Panaji. Chief Minister Dr. Pramod Sawant wants a book to be written on the life of Manohar Parrikar. The Panaji Shigmo Samiti has organized a tribute program to Manohar Parrikar. Minister Nilesh Kabral, former Panaji MLA Siddharth Kunkolikar, Dempo Group Chairman Srinivas Dempo were present. Watch them give tributes to the former Chief Minister and Defence Minister. आम्ही जर पळयत जाल्यार बाई म्हणजे लोकांचे आरोग्य, बाई म्हणजे शिक्षण, बाई म्हणजे स्पीड, बाई म्हणजे स्मार्ट सिटी, बाई म्हणजे प्रत्येक म्हणजे कितें काडीत पळय न्ही तें इक्वल टू बाई. कित्याक तर प्रत्येक
गोंयांतल्या सगळे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें सगळ्या विशयांत रस घेवन करपी हे भाई एका 70तल्या खेड्या गांवांत म्हाका एकदां कळ्ळें की भाई 80 फॅमिलींक दर म्हयन्याक अन्नदान करता. म्हणजे त्यांच्या घरान लागपी दाळ, त्यांच्या घरान लागपी तांदूळ, त्यांच्या घरान लागपी नाल्ल हे रेगुलर दिता. हांव भाईंगरा गाडयेन आसलो तेवटेनूच वयतालें. हांव आमदारूय जावंक नासलो तेन्ना. भाई म्हणलें कित्याक दिवपाचें काय म्हटलें. तूं काय थंय उबो रावना. दुसरी गोश्ट थंयच्यान आमचो सीट निवडून येयना म्हटलें केन्नाच. आमकां थंय मतांत पडना. प्रमोद तुका कळचें ना म्हणालो. सगळ्यांत म्हणालो मताचें राजकारण न्ही तर सामाजीक राजकारण आसा. आनी ह्या समाजाक लागून ज्यो निडी फॅमिली तेणीच आयडेंटिफाय केल्ल्यो केन्ना तरी आनी म्हणजे 1-2 न्ही 80 फॅमिलींक रेगुलर आनी कितलींशींच वर्सां तो दितालो. हांव घरा कडेन गेल्लो तेज्या आनी थंय उलोवपाक जायनाशिल्लें. म्हणजे तशें जे नॉर्मली आमी आतां उलयता तशें जायनाशिल्लें. आनी तो म्हाका अशें एक्शनान सांगतालो आनी 2 शब्द करपाक सांगता म्हणजे उलोवपाक प्रयत्न करतालो. लोकांचे खातीर तुवें काम करपाक जाय. ज्यो गोश्टी आसा स्वार्था लागून जर तूं करपाक लागलो स्वता लागून जाल्यार म्हाका तुका दिसता तुवें जी कामां आसा ती लोकां खातीर केली जाल्यार आज तूं म्हाका म्हाजें जे तुजे बद्दल जे अफेक्शन आसा तें तूं पुराय करूंक पावतलो. एकदां जशें ताणें तत्व थरयलें की बाबा राज्याक कितें बरें, देशाक कितें बरें, गोंयच्या लोकांक कितें बरें. आमी ताका जायते रुपांनी पळयलो. आमी ताका आमदार म्हणून पळयलो. आमी ताका विरोधी पक्ष नेते आसतना तुमी तर पळयला आसलो तेन्ना टीव्ही नाशिल्ली व्हडलीशी 1994. तो सबन एसेंब्लीकूच हालयतालो. जे लोक उमेदीन वचूंक पळयताले थंय मनोहरबाई कसले क्वेश्चन घालता पूण ताज्या फाटल्यान अभ्यास इतलो आसतालो ह्या मनशाचो. A musical program was also organized on the occasion. Watch. Our video journalist Rickshaw in Panaji. Students' Islamic Organization wants political parties to include in their manifestos that they will implement the Right to Education Act in toto. The SIO also demands 6 to 7% of the GDP devoted to education and protection of the marginalized students. SIO is the students' wing of Jamaat-e-Islami Hind and was formed in 1982. According to its constitution, it aims at presenting dawah before students and youth, promote virtues and moral values in educational institutions. The organization said that it wants the political parties to include the implementation of Ranganath Mishra Commission report that has recommended 15% reservation in jobs and education for minorities. We are demanding the government to implement the Right to Education Act completely with all its clauses to be implemented, not only at the central level but also at the state levels. So at present we demand 6 to 7% of GDP to be used on the expenditure of education across the nation. We demand to protect the marginalized community students in central universities especially. We demand to enact the Rohit Act. Education only. Primary education, we have more than 9 lakh vacancies are there which are sanctioned posts in primary education only. Still those seats are vacant. Government is not recruiting the teachers and more than 1 lakh teachers are not available in secondary education. So at least this field, the vacant seats have been fulfilled, then major employment may be increased. We find in GOA, we don't find any of the institution in higher education which deals with tourism. We don't find any of the subjects in the Goa University where they are taught about the tourism. Our video journalist Irshad Sheikh in Panji. We will slip into a break. Do stay with us. Welcome back. Aam Aadmi Party on Thursday has demanded that subsidy due to Kunkulam rickshaw drivers be released immediately. AAP said a subsidy of Rs 40,000 per rickshaw has still not been released by the government. They have threatened to approach court if Urban Development Department fails to release their subsidy as soon as possible. The rickshaw drivers had applied for the scheme in Urban Development Department.
Their subsidy has been sanctioned, but money has not been paid for last 2 years. They have approached the municipality and Directorate of Municipal Administration, but to no avail. ते स्किमीन कितें आसता तो प्रपोजल जो आसता तो हांगा मुन्सिपालिटीन येता आनी मुन्सिपालिटींतल्यान ती सबसिडी रिलीज जाता. गव्हर्मेंट हांकां दिता आनी हे रिलीज करता. आज पर्यंत ही सबसिडी हांकां मेळोंक ना. आज कितलीं वर्सां जालीं. कसली सबसिडी? कित्याक म्हणून ह्यो सबसिडी जर मेळत ना जाल्यार हांवें अर्बन डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी जो आसलो सुधीर महाजन हाजे कडेन संपर्क साधून ताका सांगलें बाबा हे कित्याक हे 40-40 हजारांची सबसिडी मेळना. आतां आमकां कळून आयलें की सबसिडी रिलीज जाल्ली ती भलत्याकच दिली म्हणून हांगा. ते सगळें सोड. आज तो मनीस सबसिडी रावता रावता वेट करून आज तो सोंपलो. दॅट इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट. मनीसच सोंपलो. आय थिंक समथींग इज रॉंग विथ दीस गव्हर्मेंट. गेल्या त्या सोमाराक हांव तांकां दोगांयकूय घेवन खूब चेअरपर्सनाक मेळ्ळो आनी आमची डिफिकल्टी कितें आहा ती ताका सांगली आनी 2 वर्सां सांगली तांकां आमी 2 वर्सां आतां हे सबसिडी फाटल्यान भोंवतात. तेचें कोण कर तांची निदादी जाल्या म्हूण तांचो हें जालो आनी आमी सबसिडी मेळोंक ना म्हूण दुसऱ्या कडेन लोन घेतला आनी त्या लोनाचो जूर व्हडलो हो चड जायत आसा. अशें म्हणून पासून आमकां रिक्वेस्ट केल्लें नाका. तरी सान आमचे चेअरपर्सनान सांगलें आमचे लागीं पयशे ना. सो तें म्हणून लागलें आपल्यालें कांयच करूंक जायना. आमी रेजोल्युशन घेतलें. फुडली मिटींग घेतलें आनी रेजोल्युशन घेतलें आमचे लागीं पयशे ना म्हणून. तरी हांवें सांगलें ताका तशें करता जाल्यार आमी मुखार वचचें पडटलें. कोर्टान गेल्ल्या जाल्यार पसून आमी तुमची गाडी एटॅच करून लायतले. आतां रोखडें आमी पेटिशन घालपाचें आमी आदवोगादा लागीं वदयल्यार पेटिशन ऑलमोस्ट रेडी जाल्लें आसा. ते रिटेल फर्निचर म्हणटरी आमी रोखडें पेटिशन घातलें. Our reporter Ramesh Naik Rath from Kunkolim. If a student wants to join engineering stream, now he or she has the option to give a single online entrance test for 150 Karnataka colleges and 5 universities in the rest of India. COMD K, in association with ERA Foundation, is conducting this test. To be eligible for the test, a student should have studied physics, chemistry and maths and obtained 45% marks. English is compulsory subject. COMD K is a consortium of medical and dental colleges of Karnataka, while ERA Foundation is educational rating and assessment foundation. The COMD K exam is for the 150 colleges of Karnataka engineering. Unigauge, there are about 20,000 seats that are available for students in COMD K. There is, when I say equal opportunity for students, in this 20,000+ seats, you give the COMD K exam, there is no reservation. For SC, ST, students of Karnataka, there is no reservation of any kind. So students from across the country can give this exam only based on merit. We do a centralized counseling in Bangalore, and we do it as ERA Foundation on behalf of all the colleges, and we take students only based on the merit. We have found between 8 and 12 entrance exams are given per year. So as ERA, we thought, why don't we get the private universities onto a single platform, give one exam, students can give one exam and get accepted to all the universities. Our video journalist Yeshwan Parab in Panji. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.